Hey, so what's up guys, welcome back to my channel Star Academy. సో guys, ఈరోజు అయితే నేనైతే టెక్స్ట్ బుక్ రివ్యూలో బయాలజీ థర్డ్ లెసన్ ఉంది కదా, దాంట్లో అయితే సెకండ్ పార్ట్ అయితే నేనైతే చేస్తున్నాను. సో ఈ లెసన్లో అయితే మనమైతే లాస్ట్ టైం అయితే మనమైతే ఇక్కడ వరకు అయితే చెప్పుకున్నాం. సో ఐ లాస్ట్ మైట్ వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు అయితే చెప్పుకున్నాం. సో ఈరోజు అయితే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 1 యాక్టివిటీ అప్ టు మనమైతే అబ్జర్వ్ ఇక్కడ వరకు అయితే చెప్దాం గైస్. మనమైతే ఇక్కడ వరకు అయితే నేర్చుకుందాం. సో చూద్దాం గైస్, ఎంతవరకు అయితే మనమైతే ఈరోజు ఎంతవరకు అయితే అవుతుందో అదైతే అంతవరకు అయితే చేద్దాం. సో ఫస్ట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. సో మీరైతే ఇక్కడైతే చూడొచ్చు గ్రూప్స్ ఆఫ్ let us study some microorganisms that belongs to groups like bacteria, fungi, protozoa, algae and certain microarthropods which help of some activities. For this we will need a microscope. You already know how to use it. You could also refer to chapter cell. ఇదైతే సెకండ్ చాప్టర్ గైస్. ఇదైతే మనం అయితే చూసుకోమంటున్నాడు వీడైతే. సో ఇక్కడైతే మీన్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై ఇవంతా అయితే చదివినాం. సో కలెక్ట్ సమ్ పాండ్ వాటర్ ఆర్ వాటర్ ఫ్రమ్ ట్యాంక్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. Ensure to take some of the greenish scrapings from the side of the tank. 1 to 2 drops వరకు అయితే పక్కన దాన్ని ఏమంటారు గైస్, మనం తెలుగులో దాన్ని ఏమంటాం గైస్, పచ్చగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని అయితే అసలుకైతే దాని గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేయడం, ఫస్ట్ అయితే మనం అయితే వెళ్దాం. సో 1 to 2 drops of water from the sample you have collected. ఆ శాంపుల్లో నుంచి అయితే మనమైతే 1 to 2 drops of water అయితే మనమైతే కలెక్ట్ చేయాలా. సో ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ ఆన్ a slide you have through microscope draw rough sketches in your notebook of what you observed. మనమైతే ఏదైతే దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మైక్రోస్కోప్ లోపల ఫస్ట్ అయితే మనం రఫ్గా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా కాకుండా మన తొందరగా జస్ట్ మనకు అక్కడ ఎలా ఉందో కాస్త ఐడియా వచ్చేటట్టు అలా అయితే రఫ్ డ్రాయింగ్స్ అయితే వేయాలంట. దెన్ ఫిగర్ గివెన్ అబోవ్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్. యూ మే ఆల్సో హోల్డ్ you may also hold discussions with your friend. Take help of your teacher as well. సో మనమైతే అబ్జర్వేషన్ అంతా మనమైతే మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ టీచర్స్తో కానీ డిస్కస్ అయితే చేయాలంట. క్యాన్ యూ నేమ్ ద ఆర్గానిజం విచ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ త్రూ మైక్రోస్కోప్. We will try to more about the microscopic world doing the world's activities. So observing fungi. Usually after the rainy season you might have seen some umbrella like growths or rotten materials of dumped waste between the grasses in a field. Edges of wet rotten wooden planks. Often you may have observed white patches on the bark of the tree. On these areas you can find some fungi. Now let us look at them more closely with the following activity. మనమైతే ఇది చదివాము గైస్, నాకైతే అర్థం కాలేదు. సో ఇదైతే దీన్ని అనుకుంటా గైస్, అయితే బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫిగర్స్. సో ఇదైతే దీన్ని అనుకుంటా గైస్, సారీ. దెన్ డ్రా స్కెచెస్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ ఆఫ్ వాట్ యు అబ్జర్వ్. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద figures given 3 bread mold rhizobius.
అండ్ కంపేర్. ఇదైతే మనం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడైతే రైజోబియస్ అని చెప్పి బ్రెడ్ మీద అయితే గ్రో అవుతుంది కదా guys. బ్రెడ్ కాదు, బ్రెడ్, రైజోబియస్. దాన్ని అయితే కంపేర్ చేయాలంట. సో దాన్ని కంపేర్ చేయాలంట. నెక్స్ట్ అయితే ఇదంతా మనం చదివేసాం. సో దెన్ అబ్జర్వింగ్ బ్యాక్టీరియా, వీ క్యాన్ సీ దీస్ ఇన్ బటర్ మిల్క్ ఆర్ కర్డ్ ఆర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ టంగ్ బిఫోర్ వాషింగ్ ద మౌత్. అంటే మనమైతే పొద్దున్న లేచినప్పుడు అయితే మన నాలుక మీద అయితే ఒక వైట్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాంట్లో కూడా ఉంటుందంట ఈ అబ్జర్వింగ్ బ్యాక్టీరియా. వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ ద సాయిల్, ఓవర్ a bark of the trees, over our skin, in our armpits and many other places, but they are not visible with unaided eye. Now let us look at the more closely by the following activity. మనమైతే ఫస్ట్ సెకండ్ యాక్టివిటీ అయితే చూసుకుందాం. Take some rotten part of vegetables, a black spoiled part of bread or coconut with the help of the needle. నీడిల్తో అయితే మనమైతే దీన్ని అయితే తీసుకోవాలంట గైస్. సో మనమైతే నీడిల్ ఉంటుంది కదా, నీడిల్తో ఈ పోయిన వెజిటేబుల్ పార్ట్ కానీ ఇవైతే తీసుకోవాలంట. దెన్ మనమే ఇక్కడైతే కింద చింటాడు ఎవడైతే లేకుండా అబ్జర్వ్ ద త్రూ మైక్రోస్కోప్, డ్రా ద రఫ్ స్కెచెస్, కంపేర్ టు 6 అన్నాడు. 6లో ఏముందో ఏదైతే వాడైతే ఇక్కడైతే దీని గురించి అయితే మాట్లాడాడు. 6 ఇమేజ్, ఇక్కడ 6 అయితే ఆడని సైడ్ అయితే ఊరికే చెప్తున్నట్టున్నాడు. ఫిగర్ 4 ఇక్కడైతే సరిగ్గా లేదు. సో దెన్ మనమైతే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇదైతే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, వీడైతే సరిగ్గా లేదా టెక్స్ట్ బుక్ అయితే వీడైతే. దెన్ మనమైతే యాక్టివిటీ 3లోకి వెళ్దాం. టేక్ 1 or 2 drops of buttermilk on a slide and spread it. Heat the slide lightly on lamp for 3 to 4 seconds. Add a few drops of crystal violet, leave for 30 to 60 seconds. సో విండోస్ కి అయితే చేంజ్ చేద్దాం. సో యాడ్ ఎ ఫ్యూ డ్రాప్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ వయోలెట్ అంటే ఇదైతే ఆ బ్యాక్టీరియా కనిపించడం కోసం అయితే దీన్ని చేస్తారు. దెన్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ 30 to 60 seconds అండ్ వాష్ ద స్లైడ్ జెంట్లీ విత్ ద వాటర్. మనమైతే ఒక 2 to 3 మనమైతే 30 to 60 seconds వరకు అయితే అట్లీస్ట్ 1 minute వరకు అయితే ఆ స్లైడ్ని పక్కన పెట్టి దాన్ని అయితే వాటర్తో జెంట్లీగా అయితే దాన్ని అయితే రబ్ చేయాలంట. అబ్జర్వ్ ద స్లైడ్ అండర్ ద కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఇదైతే ఇది ఏంటి గైస్, బ్యాక్టీరియా అనేది ఏంటి? సో కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అంటే ఇది వైరస్ అన్న ఇది ఒకటి అండి. సో మనమైతే కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్తో అయితే చేయాలంట. దాని తర్వాత రఫ్ డయాగ్రామ్స్ అయితే వేయాలంట. దెన్ స్టెయిన్ లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియం. సో మీకైతే ఒక ఫ్యాక్ట్ అనేది చెప్తాను. ఇక్కడైతే ఏ బ్యాక్టీరియా అయినా ఒక 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 సిలిండర్ షేప్ ఉంటే దాన్ని అయితే బ్యాసిల్లస్ అనే ఒక పేరు అయితే వస్తుంది గైస్. సో మనకైతే స్టెయిన్డ్ లాక్టోబాసిల్లస్ లాస్ట్కి అయితే బ్యాసిల్లస్ అని అయితే వస్తుంది. సో ఇదైతే ఎప్పుడు చూడండి. Draw the rough sketches on your notebook of what observed. Then observing protozoa. The other group of microorganisms is protozoa. They are yet another group of microorganisms present in water and soil. Let us do the following activity to observe them. To grow protozoa. So హే అంటే గడ్డి గ్యాస్ ఎండిపోయిన గడ్డి ఏదో అంటారు కదా అదైతే.
దాన్ని అయితే పాండ్ వాటర్ అయితే పెట్టాలంట. సో దట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి దాని మీద బాగా గ్రో కాగలవు. సో టేక్ దెన్ వాడైతే ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నాడు కదా, నాకైతే అర్థం కూడా కావట్లే. దాని అయితే 3 to 4 days వరకు అయితే పక్కన పెట్టేయాలంట గైస్. సో పక్కన కాదు, పాండ్ వాటర్ అయితే విడిచిపెట్టేయాలంట. సో టేక్ ఎ 2 drop ఆఫ్ వాటర్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఈ మైక్రోస్కోప్లో అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకైతే ప్రోటోజోవా అనేది ఎలా ఉంటుందో అయితే మనకైతే కనిపిస్తుంది. అబ్జర్వింగ్ ఆల్గే, దీంట్లో అయితే అన్నీ అయితే ఇవి ఎలా చేయాలనేది అయితే చూపిస్తున్నాడు. వెరీ ఆఫ్టెన్ టు అబ్జర్వ్ గ్రీనిష్ పాండ్ వాటర్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్. ఇట్లా గ్రీనిష్ బికాస్ of growth of algae and other plants which grow in water. We can see some of the algae like chara, sprangyra, spirogyra, etc. with the unaided eye, but most of algae presented are microscopic. సో మనమైతే చారా అండ్ స్పొరాంజియా అనే ఈ ఆల్గేన్లు అయితే అనేడెడ్ అయితే మనమైతే చూడగలం. సో సారీ, విత్ అనేడెడ్ ఐ, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గే ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్. సో మనమైతే సో ఆల్మోస్ట్ వాటర్లో ఉన్న అన్ని ఆల్గే అయితే వాటర్లో తిరుగుతుంటాయి కదా, నథింగ్ బట్ ప్రోటోజోవన్స్. సో అవన్నిటినైతే మనమైతే కేవలం మైక్రోస్కోప్తో మాత్రమే చూడగలమంట. దే కెన్ బి అబ్జర్వ్ ఓన్లీ త్రూ మైక్రోస్కోప్. లెట్ us collect a pond water or water from the tanks with a bit of greenish scrapings to observe some of the microalgae growing in water. Let us do the activity 4. Activity 4. Select a few strands of green string-like bodies or some part of the scrapings have small string-like bodies. Take 1-2 drops of collected greenish pond water in a bottle on a slide. Cover it with a స్లీప్. అబ్జర్వ్ ద మైక్రోస్కోప్ రాదర్ రఫ్. వీడైతే ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కొక్కటి ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలని అయితే వీడైతే చూపిస్తున్నాడు. ద అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఈస్ ప్రోటోజోవా. దే ఆర్ యట్ ద అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సాయిల్. లెట్ us do the following activity to observe them. ఇదైతే ఇందాకైతే మనమైతే చూసినట్టున్నాం. టేక్ 1-2 drops ఆఫ్ యాక్టివిటీ 5. టేక్ 1 or 2 drops ఆఫ్ హెయిర్ డెకోటేషన్. అంటే అది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అయితే ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మనమైతే దాన్ని అయితే కలెక్ట్ చేసుకోవాలంట. దాన్ని అయితే చూసి మనమైతే రఫ్ డయాగ్రామ్స్ వేయాలంట. మైక్రో ఆర్థోపోడ్స్ అయితే డూయినో అయితే ఏదైనా పార్ట్లు అయితే మనమైతే దీని అయితే చూసుకుందాం. సో దెన్ వీడియో అయితే లాంగ్ అయినట్టుంది చాలా. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను.